So tutasoma molar gas and atomicity kidogo tu tuende haraka haraka, and if you are not hearing, I think our class itakuwa itarekodiwa, after that na utaangalia utasikiza kutoka YouTube. So molar gas volume, one thing that you have to know is 1 mole of a gas is equivalent to its relative molecular mass, RMM. 1 mole of any substance contain the same number of particles, and that is Avogadro's amount to repeat, that is 6.0 times 10 raised power 23. But there are something that's known as standard temperature and pressure. There are something that's known as standard temperature and room temperature. So, and the main aim ambayo nimekupitisha hii topic ni ujue tu hizi mbili. Hii subtopic. Ukisikia standard temperature, the temperature is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin, while pressure is 1 atm. Molar gas volume of the standard temperature and pressure is 22.4 decameter cubic or liter, or 22,400 centimeter cubic. That is standard temperature. Kwa room temperature is, the temperature is 25 or 298 Kelvin, and the molar gas volume is 28 decameter cubic or 24 centimeter cubic. So for temperature and pressure tulipitia kwa hii topic inaitwa gas law. This topic ambayo inaitwa gas law kwa under grams law, lakini kwa hii topic ile kitu tunasoma ni molar gas volume. The molar gas volume of standard temperature and pressure is 22.4 decameter cubic or liter, or 24,400 centimeter cubic. The room temperature is the molar gas volume when the room temperature and pressure is 24 decameter cubic or 24,000 centimeter cubic. So swali laulizwa aje sasa? This is a question. Calculate the number of molecules an atom present in 22.4 decameter cubic of oxygen at STB. Look at this. At STP. So tuangalia nini? The number of molecules. So tunasema if 22.4 decameter cubic is equals to 6.0 times 10 raised power 23, what about 2.24? Because 22.4 tunatoa wapi? Because umetuambia it is standard temperature, STP. So this STP, the molar gas volume of this gas is equal to 6.0 times 10 raised power 23 moles, 23 moles. So that is the Avogadro's constant. So tunasema if 22.4 na 22.4 natoka wapi? Ni STP. This is STP. STP unatuambia aje? 22.4. So tunasema if 22.4 is equal to 6.023, what about 2.24 decameter cubic? Look at this. At RTP wametuambia at RTP. So RTP ilikuwa volume ilikuwa ngapi? Ilikuwa 24. So tunasema 24 is equal to 6.0 times 10 raised power 23 molecules. What about 6 decameter cubic? What about 66 ambayo umetuliza? So unapata answer yako at this. Na nilikwambia bona tunasema 6.0 times 10 raised power 23. Nimekuambia this is Avogadro's constant. An Avogadro's constant can be molecules, can be atoms, can be ions. So tulisema hivyo. So that's why hii ndio nilikuwa nataka ni rudie tu kidogo, and that's all about it. So ile kitu muhimu sana ni hasa ni hii Lussacs law and atomicity. Atomicity is just refers to the number of atoms. Meaning that nikukwambia monoatomic, it contain one atom. Diatomic contain 2 molecules, 2 atoms per molecule. Triatomic contain 3 atoms per molecule. Tetra contain 4 atoms. Penta contain 5 atoms, and etc. inaenda hivyo. So monoatomic Can you mute yourself? Who is that? So you just mute yourself. Just mute yourself, please. Just mute yourself. So, sema
Monoatomic ukisikia monoatomic, for example ni helium, ni atom moja iko na atom moja, ama argon ama neon. Diatomic iko na 2. For example oxygen, wakati nataka naandika oxygen naandika O2. Chlorine naandika aje? Naandika Cl2. Cl2. Naandika Cl2. Cl2. Naandika Cl2. So these are diatomic, meaning that it contain 2 atoms per molecule. Hii ni chlorine mbili. Tri inamaanisha iko na 3. For example kama nataka naandika ozone. Ozone iko na oxygen 3. Iko na oxygen 3. Kama carbon 4 oxide, look at it, carbon 4 oxide. Ina contain oxygen mbili and carbon moja. And carbon moja, I mean, carbon moja. And that is known as triatomic. Tetratomic ni ina contain 4. Kitu kama sulfur oxide, oxygen 3, sulfur moja. So that's not my main aim. My main aim is just this Gay-Lussacs law. Gay-Lussacs law unaambia state. It's very common question in exam, especially paper 1. Kwa paper 1 hujaambiwa state the Gay-Lussacs law, hiyo paper 1 sijui inakaaje. Yani ni question ambayo inakuwa very common kwa every paper 1. So it states that when gases react, they do so in volume which pair in simple ratio to one another and to the volume product, or if gases temperature and pressure contain the constant. In simple, just say that it states that gases react in simple whole number ratio, and that's all about it. Gay-Lussacs law states that gases react in simple whole number ratio. Even hata ukiandika hii pia iko sawa. When gases react, they do so in volume which pair a simple ratio to one another and to the volume of product if the gases temperature and pressure are remain constant. So sasa niende sasa. So nifanye swali sasa. This question moja. This question kwanza kwa Gay-Lussacs law, you first of all write the equation. Kama kawaida, you write the equation. Whatever that you are given, you write the equation. So unaandika nini? Equation. After you write the equation, you balance. You write the equation first step. Second step, you balance. So let's go this question. 28 centimeter cubic of ethane I mean, were burnt in oxygen. So ni ethane plus oxygen. Na ina form nini? Carbon dioxide and water vapor. Calculate the volume of oxygen gas used. So umetuliza number 1, volume of oxygen gas you used. And number 2 is the gases that is formed. The gas that is formed. So what's reacting is the ethane and, so unaandika sasa nini na react? Ni ethane and oxygen gas ndio na react. Ethane and oxygen gas. So ethane plus oxygen gas yanapatia nini? Carbon dioxide and water. The second step is you balance it. So my balance. So hii iko na, you unaangalia the mole ratio. Hii maanisha iko na 2 mole, hii iko na 2 mole, hii iko na 7 mole because of this balancing. Hii iko na 4 mole and hii because of this balancing. Hii iko na 6 mole because of this balancing. So it has 2 mole because of that balancing ya ethane. Hii ingine iko na 7 mole, hii ingine iko na 4 mole, hii ingine iko na 6 mole. So umeandika hivyo. So these moles inamaanisha ni kama 2 volume because of the definition. So hii 2 mole inamaanisha ni 2 volume, hii ni 7 volume, na hii ni 4 volume, hii ni 6 volume. So unaandika sasa, umeandika hivyo the 2 volume, 7 volume, 4 volume, 6 volume. So umeandika hivyo. Na hiyo volume inatoka wapi? Umeinterchange tu mahali ya mole umeinterchange. The third step unakuja unaangalia kitu umepewa. Nini umepewa? 28 cm cubic. So unasema nini? 28 cm cubic. So unakuja sasa unaandika nini? 28 cm cubic of ethane umeandika hivi. This is 28 cm cubic. So unasema hii ethane iko na 2 volumes, sivyo? So unasema if 2 volume ina contain 28, if 2 volume ina contain 28 cm, what about 1 volume? So you cross multiply it. So itakuwaje? 28, it will be 28 times 1 divided by 2. So it will become 14. So meaning that one atom
one atom ni 14 centimeter cubic. One atom ni 14 centimeter cubic. So itakuwa hapa unakuja hapa sasa unasema aje, if one atom is equals to 14, what about 7? So itakuwa 7 times 14 itakuwa 98. Itakuwa 98. Unakuja kwa mfano unasema aje, if one atom is equals to 14, what about 4? Itakuwa 56. Hii unakuja hii side unasema nini? If one atom is equals to 14, what about 6? Itakuwa 84. And that's all. So swali ilikuwa inatuuliza aje? Ilikuwa inatuuliza this is a product 4 times 14, 6 times 14, 7 times 14. Swali ilikuwa inatuuliza nini? Calculate the volume of oxygen gas used. So the oxygen gas used ni ngapi? 98. And the water vapor that is formed, that is 84. That is 84. And hivyo unatafuta. Nikirudia kabla sijauliza kama umeelewa ni number 1 kwa Gay Lussacs law. You just write, first of all utakuuliza nini? State, and that is mandatory. Utakwambia state Gay Lussacs law. Number 1. Number 2 utakupatia swali. Swali ukwambia you will first of all write the equation. Rule number 1, you write the equation. Rule number 2, you balance it. You balance it. Rule number 3, you take the balancing as volume. You take the balancing as volume. Angalia hii ni 2 volume because of these 2. Hii ni 7 volume because of this 7. Hii ni 4 volume because of 4, this 4. This is 6 volume because of 6. Then unaandika nini kitu umepewa. Nini umepewa? Ni 28 unapewa. So unasema if this 28 is equals to 2 mole, 1 mole itakuwa ngapi? 1 mole itakuwa 14 centimeter cubic. So unatafuta naye sasa. If 1 mole is equals to 14, what about 7? What about 7? Itakuwa 98. If 1 mole is equals to 14, what about 4? Itakuwa times 4, itakuwa 56. If 1 mole is equals to 14, what about 6? Itakuwa times 6. Ni hivi sasa vile umefanya. Itakuwa 4 mole, itakuwa 4 times 14, itakuwa 6 times 14, itakuwa 7 times 14, itakuwa 98 hivyo. And that's there, you'll get the answer. Is there any question? Is there any question after that? Is there any question? Acid, is there a question? Hiyo part kuna swali. Okay. It's okay, that's good. That's good. That's good. So niende sasa. Niende next. Next question about kuuliza ni unaweza kuuliza find the residual gas. Residual gas. Hii residual gas ambayo unaulizwa ni is remaining gas. Remaining gas. Remaining gas iko na formula. The formula is remaining gas. The formula is you add the formula of the product because you have putting hii side inaitwa nini? Reactant side. And this is a product side. The product side. So whatever you have the product side, ile kitu ipata kwa product side, you add any excess from here. So sasa itakuwaje? Itakuwa residual gas is equals to residual gas or remaining gas. Remaining gas itakuwa excess plus product plus product excess plus product. So that is the residual gas, excess plus product. So swali natuliza nasha nifanye swali moja. Wametuambia acha nifute hizi vitu. So umetuambia swali 30 centimeter cubic of hydrogen. So hydrogen 30 centimeter cubic of hydrogen. So ni 30 centimeter cubic of hydrogen mixed with 20 centimeter cubic of nitrogen. So imexiwa na 20 centimeter cubic of nitrogen. Imexiwa 20 centimeter cubic of nitrogen. In the presence of ion catalyst and allowed to react to form ammonia gas. Calculate the volume of residual. So nini na react na zingine ni 30 centimeter cubic and this is the highest. So nasema the first step ilikuwa nini? I write the equation. The second step ilikuwa nini? I balance it. So balance hii nitrogen ni 1 high side, hii iko na 3, hii iko na 3 hii side, hii iko na 3 side, hii iko na 2 hii side. So the balance is 1:3:2 moles. That's the balancing. The third step ilikuwa nini? Take the balancing as volume. The balancing was 1 volume
3 volume and 2 volumes. Ilikuwa hivyo ya that step. The first step ni andika ile kitu tumepewa. Ile kitu tumepewa. So unatumia ya hydrogen. Because hydrogen ndio iko mingi. So itakuwa aje? 30. So unasema if 3 is equals to 30. If 3 is equals to 30, what about one atom? What about one atom? So atom itakuwa aje? Itakuwa cross multiply. 1 times 30 itakuwa 30 divided 3 itakuwa nini? Itakuwa 10. Itakuwa nini? 10. Itakuwa 10. So meaning that hii hydrogen ni 10. Si hivyo one atom of hydrogen ni 10. Na hii ni 2. So itakuwa aje? 10 times 2 itakuwa nini? 20. So the volume of the product itakuwa ngapi? 20. Itakuwa 20. So nini imebaki? Nini imebaki? Sasa hii nitrogen imebaki. Nitrogen ndio imebaki. Because nitrogen inamaanisha kama saizi hatungepewa hii 20, acha nikwambie. Kama hatungepewa hii 20, achana hii 20 ya nitrogen. Kama hatungepewa hii nitrogen 20, ingekuwa aje? Tumesema 1 mole is equals to 10, si ndivyo? Tumesema 1 mole is equals to 10. So na hii nitrogen iko na 1. So itakuwa aje? 1 is equals to 10. What about 1? So itakuwa aje? Ingekuwa 10. Ingekuwa 10. So nitrogen ingekuwa 10, hii ni 30 na hii ni 20. So na nitrogen ambayo imereact ni 20. 20 ndio imereact na hydrogen. Meaning that how many iko excess? Ni 10 ndio iko excess. Kama 10 mbeleni ingekuwa 10. Kama mbeleni ingekuwa 10. Na sasa hizi ni 20 ndio imereact. Ni how many iko excess? 10 ndio iko excess. 10 ndio iko excess. So the remaining or the residual gas itakuwa excess which is 10, excess which is equals 10 plus product side ni ngapi? Ni 20. 10 plus 20 itakuwa ngapi? 30. Itakuwa ngapi? 30. So itakuwa 30. So the volume itakuwa 30. So the volume will be that. The volume will be that. So that is the residual gas. So residual gas sasa inafanywa hivyo. Acha nirudie mara moja. Rudia mara moja is this is the total volume of the residual or remaining gas is equals to the 10 of excess nitrogen plus 20 of ammonia, that's the product. Itakuwa aje? Itakuwa 30 cm3. Nikirudia mara moja ni number 1, ukiuliza residual gas, utajua residual gas inamaanisha remaining gas. Residual gas and remaining gas is one and the same. So remaining is equals to excess, itakuwa nini? Is equals to excess plus product. Itakuwa excess plus product. So excess tunapata aje? Acha nirudie another time. Nirudie mara ya pili. The excess itakuwa the first step. Sasa unafuata the steps. The first step ilikuwa nini? You write the equation. What is reacting? That is nitrogen and hydrogen. The third step is what? You balance it. After you balance, you take the mole ratio as volume. I think mpaka hiyo step tuko pamoja. You take the mole ratio as volume. So hii mole ratio itakuwa aje? 1 volume, 3 volume and 2 volume. So what is reacting with the other? The hydrogen ndio ina mixture with 20. The hydrogen ndio ina mixture na 20. Na nitrogen, I mean. Hydrogen ndio ina mixture na nitrogen. So unaandika ile kitu ina mixture and that is the hydrogen. Hydrogen hasa ni ngapi? Ni 30. So unasema kama volume ni 30 na moles ratio ni 3. Unasema if 3 is equals to 30, what about 1? So itakuwa cross multiply. Itakuwa 1 times 30, itakuwa 1 times 30 divided by 3. And that is 10. Nimepata 10. So one atom ni ngapi? 10. So tafuta sasa ya hydrogen. So hydrogen sasa ni 30, already ni 30 hii tuko naye. Hii itakuwa 1 times 10 itakuwa 20, hii sasa itakuwa 20. Na hii itakuwa ngapi? Itakuwa 1 times 10 itakuwa 10. Lakini ni how much ndio imemixiwa? Ni 20 ndio imemixiwa. Kama volume ni 10 na already they mixed with 20,
how much volume is in excess. So itakuwa 20 minus 10. 20 minus 10. So the excess is 10. The excess is 10. So itakuwa aje, the residual cost itakuwa the excess which is 10 plus the volume of the product which is the volume of the product which is 20. Which is 20 plus 20, and answer will give you 30 centimeter cubic. And that's all about Gay-Lussacs law. Gay-Lussacs law. Is there a question? Asset, kuna swali? I'm looking your SMS. I'm looking your message. Kama kuna swali.